So you listen. Now, all of you give the heading. Length of two sides of a length of sides of a triangle. Length of sides of a triangle. That's only you give. Length of two sides no length of sides of a triangle, or otherwise you can give length of three sides of a triangle. There is some relation between three sides of a triangle. We can draw a triangle with any of the measurements. There should be some relation between that sides. Okay, so that property you can write the property is this way. The sum of, just below you write, the sum of lengths of any two sides, sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. Greater than the third side. Okay, the same. In this, do it has any title? Already we have given that title. Lengths of two sides, lengths of sides of a triangle. In page number 124, you can see the heading. Lengths of sides of a triangle. That is the heading. Lengths of sides of a triangle. The sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay. All of you clear that property? Lengths of any two sides of a triangle that should be greater than the third side. അതായത് ട്രയാങ്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിന്റെ സം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു, 2, 3 and 6 അല്ലേ? 2, 3 and 6. If you take this example, you just check. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, 2 plus 3. What is 2 plus 3? That is only 5. That is not greater than 6. അത് 6ലും ഗ്രേറ്റർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞത് 6ലും ലെസ് ആയിപ്പോയി, തേർഡ് സൈഡിലും ചെറുതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മെഷർമെന്റിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ, ഏത് രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. സോ വി കാൻ ഡ്രോ വിത്ത് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദീസ് മെഷർമെന്റ്സ് വി കാൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ മെഷർമെന്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. All of you clear? Yes, miss. Okay. Then Yes, miss. it is not possible, but we can take one measurement. So here you will take, now if I take 2, 3, or you can take that 2 as okay. Here 1, 3 and 1, 3 and 2, or otherwise some more bigger measurements we can take. So listen. Like 4, 2 and 2. Then 5, you write this example, 5, 7 and 4. 5, 7 and 4.
ഓക്കെ, ഓരോ രണ്ട് സൈഡും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കണം. ആദ്യം 5 plus 7. 5 plus 7 is 12. 12. That is It is greater greater than than 4. 4. Okay. Then we take 5 and 4. 5 plus 4, that is 9. That is greater than the third side, 7. Next we can take 7 and 4. 7 and 4, that is 11. That is 11. greater than 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് സൈഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ് വേ വൺ ട്രയാങ്കിൾ 5, 7, 4. Okay, that is the measurement of three sides of a triangle. All of you clear? Yes, miss. Okay, we can do some more examples. Here, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 3 മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും വലുതാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. So, then we can do some more questions. So, below you write. All of you completed this much? Yes, miss. Writing that last example. Okay, write fast. Those who completed, they can write one question. Is it possible? Is it possible? Is it possible to draw a triangle? Give a question. Is it possible to draw a triangle with the given measurements? With the given measurements. With the given measurements. To draw a triangle with the given measurements. Okay, then you can give some questions. Okay, അപ്പം ഞാൻ 3 മെഷർമെന്റ് തരും. You check, is it possible to draw a triangle with that measurements? Okay, first one is 2, 3, 5. First one, 2, 3, and 5. Miss, do we have to draw the triangle also? No need of drawing. Without Okay, drawing, miss. we can find. വരച്ച് നോക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Without drawing, we can find it because by using that property. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും കൂടുതലാണോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുക. So here we are taking the first two numbers, 2 plus 3. That is 5. Is it greater than the third side? What do you think? No, it's equal. It is equal to the third side. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് 5 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. That is not greater than. അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലല്ല, ഈക്വൽ അല്ല. So can you draw a triangle this way? No. So you write not possible. So it is not possible to draw this way one triangle. Not possible. Then you can take the next one. 2, 3, and 6. 2, 3, and 6. അപ്പോൾ ഓരോ രണ്ട് സൈഡും എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 2 plus 3. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ദെൻ 3 plus 6 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. 2 plus 6 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. What is 2 Miss, plus in the 3? first one, when I added 2 plus 5, I got 7 by 3. All other sides that is okay. But in this case, ആദ്യത്തെ കേസിൽ തന്നെ that is not possible എന്ന് കണ്ടു. So no need of checking the remaining sides. കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം that is not possible എന്ന്. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ കേസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 2 plus 3 5, that is greater than 6. Then 3 plus 6 9, that is greater than 2. That's okay. Then last one 2 plus 6 8, that is greater than 3. So here, is it possible? No. No. Why? Yes. Because 2 plus 3 equals 5. And Here 5 is smaller. Sorry. 2 plus 3, that is 5 is smaller. So there you write 2 plus 3 equal to 5, not equal to 6. From there itself you can write. Okay, വീണ്ടും
അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേ വേണ്ട. സോ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 or not possible. So here itself you give not possible. Other two conditions, that's okay. But here itself we can see the sum of two sides, that is not greater than the third side. So that is not possible. So you take another one example. Now 3, 6 and 7. All of you check fast. 3, 6 and 7. Yes, miss. Okay, first we take 3 plus 6. 3 plus 6 എടുത്തു. Is it greater than 7? Yes, miss. Then 6 plus 7. അടുത്ത് 6ഉം 7ഉം എടുത്തു. Is it greater than 3? Yes, miss. Then 3 plus 7. Is it greater than 6? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ 3 plus 6 9 ആണ്. That is greater than 7. Yes. Then 6 plus 7. That is 13. That is greater than 3. Then 3 plus 7 10. That is greater than 6. So it is possible. So you write yes, possible. So all of you clear? How can we check the three sides? Is it possible to draw that way one triangle or not? All of you clear? Yes, miss. Okay. Now, if the two sides are given, then how can you find what will be the measure of the third side? അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെഷർമെന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? So, you can write that way one question. So, write length of two sides of a triangle are 6 and 8. Length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. Then between which two measurements will be the third side? Between which two measurements will be the third side? Okay, these are the first two sides. Then between which two measurements will be the third side? Okay, we know the third side to be less than sum of these two sides. The same way the third side to be more than the difference of these two sides. Okay, so below you write the third side to be more than the sum of the two sides. More than the sum of the two sides. That is here not more than, less than. Third side ilum സമ്മിലും ചെറുതാകട്ടെ third side. Okay, less than. It is less than. You write than there. Less than. Than already we have written. So less than. Miss, can you tell the question again? Okay, the two sides are given as 6 and 8. Then what will be the measure of the third side? രണ്ട് സൈഡ് തന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ സമ്മിനെ കഴിഞ്ഞും കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ല. കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ തേർഡ് സൈഡ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ സം ഓഫ് ദ ടു സൈഡ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക തേർഡ് സൈഡ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ്? 14. So you can write less than 6 plus 8 is equal to 14. അപ്പോൾ 14ലും ചെറുതായിരിക്കണം. ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിലും മോർ ആയിരിക്കണം. സോ തേർഡ് സൈഡ്. Miss, before that comma, what did you write there? To be, that is. It is the short form of that is.
You know the short form of that is IE in the we can read it as that I is. dot E. Yes, miss, I know. Okay. Didn't The understand. third side to be more than the difference of two sides. More than the difference of two sides. That is more than. What is difference of the two sides? വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് subtract ചെയ്യാം. That is 8 minus 6. That is equal to 2. Okay. അപ്പം നമ്മളുടെ തേർഡ് സൈഡ് 2നും 14നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണേലും ആകാം. That is third side is in between. Third side is in between 2 and 14. 2നും 14നുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും then we can see the sum of two sides will be more than the third side എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. So രണ്ട് സൈഡ് തന്നാൽ the third side we can find by using the same property. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. The third side should be in between the sum of the two numbers and the difference of between the sum and the difference of the two numbers. Third side should be between the sum and the difference of the given measurements. Now you got it? Yes, miss. Okay, so can you find any different measurements? Can you say what will be the third side? Okay, find Yes, the miss. third side. Okay, so you give a heading, find the third side. Find the third side. Okay, two sides നമ്മൾ തരുക. So here the two sides are 12 and 15. The two sides are 12 and 15. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? First we find sum and difference of these two numbers. Sum is 12 plus 15 and the difference that is 15 minus 12. What is 12 plus 15? 27. And the difference is 27. difference is 3. so 3. third side എവിടെയായിരിക്കും അപ്പം? Miss, Third between side 3 and It's between 3 and 27. Okay, so you can write third side is between 3 and 27. That is very simple. Yes. ഓക്കെ. ഇനി 3 and 27ന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെന്റിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. In between 3 and 27, that means 4 എടുക്കാം, 5, 6, 7, that way up to 26 വരെയുള്ള ഏത് മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് തേർഡ് സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ടു സൈഡ് എടുത്താൽ തേർഡ് സൈഡിനെ കഴിഞ്ഞ് മോർ ആയിരിക്കും. 3 and that between 3 and 27. 27 എന്ന് പറഞ്ഞത് സമ്മും 3 ഡിഫറൻസും. Now another two numbers you take. Here 8 and 10. 8 and 10. So can you say between which two numbers? 18 2 and to 2. 18. Miss, Between 2 and 18. 2 and 18. Between 2 and 18 because 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസും 18 എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സമ്മും. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ എഴുതിയതുപോലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബട്ട് 2 or 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗീവ് ദ സ്റ്റെപ്സ്. സോ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ നമ്പേഴ്സ് 5 and 10. So between which two Yes, numbers? between 15 and 5 5. to 15. 5 and Miss, 15. 5 and 15. Between 5 and 15. I think all of you studied. So exercise 6.4, main question number 1 and 6.
ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി. എക്സസൈസ് 6.4 മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 and 6. Okay, then there is some more questions that we will study after the exam. Okay, now you concentrate only these two questions, 6.4 question number 1 and 6. All of you note it? Yes, miss. Okay. Now we can move to the next property, that is the last property of triangle from this year. Okay, ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, that is very important property, pythagoras property. So you can take continuously, you can write page number 127 in your textbook. You take page number 127. There you can see the name of the property, Pythagoras property. Pythagoras, that is a Greek mathematician. So the property is named by his name. Okay, Pythagoras. Pythagoras property. Pythagoras property. That way also sometime you can say Pythagoras or Pythagoras. Okay, so first you listen only. After that you can write. What is that Pythagoras property? This property satisfies only in a right angle triangle. This property satisfies only in right angle triangle, not in all other triangles. Okay, so what is right angle triangle, you know? With a 90-degree angle. Then one angle 90 degree ആയിട്ടുള്ള triangle ആണ് right angle triangle. So you listen only. Now if we have this way one right angle triangle, then we know one angle is 90 degree. Okay, suppose this angle is 90 degree. The side opposite to this 90 degree, ഈ 90 degree angle ന് opposite വരുന്ന side this side ആണ്. ഈ സൈഡിന്റെ പേരാണ് hypotenuse. You listen the spelling, hypotenuse. And the other two sides are known as legs. ഈ രണ്ട് സൈഡിനും legs എന്ന് പറയും. All of you clear? The side opposite to right angle is known as hypotenuse and the other two sides are legs. Then the property is this way. This ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ എപ്പോഴും ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ലോങ്ങർ സൈഡ്. ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസും ഈ ടു ലെഗ്സും തമ്മിൽ there is one relation. That property is known as this Pythagoras property. Then every time square of hypotenuse, square of the measure of hypotenuse, that is equal to sum of the squares of the legs. So the property is this way. Square of hypotenuse. Suppose this side is 5 and the other two sides are 3 and 4. You suppose. Then the square of this hypotenuse, that means 5 in the square എന്ന് പറയുന്നത് 5 square, that should be equal to sum of the squares of other two sides. That means other two sides 3 ഉം 4 ഉം ആണ്. അപ്പൊ 3 ന്റെയും 4 ന്റെയും സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. Then every time this will satisfy. That means hypotenuse square, that is same as sum of the squares of other two sides. ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം. Okay, 5 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയും? 5 square means 5 into 5. 25. 25. Then 3 square means 3 into 3. 9. 9. 4 square is 4 into 4. 16. Okay, correct അല്ലേ? 9 plus 6 അല്ലേ 25. 16. Okay, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പൈതഗോറസ് ആണ്. Then it is very important property. In all your higher classes you will use it. Okay, നമ്മൾ trigonometryയിലും trigonometry 16 4 into 4 is 16. 16 plus 9 is 25. Okay, now only you find it. Okay, 4 into 4 is 16. So 16 plus 9, that is 25. Okay, now I say 16 I think, but write it as 6 only. So now all of you clear? Then 16 plus 9 is 25. Then
അപ്പം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ ലോങ്ങർ സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. All of you clear? So you can write Pythagoras property, you write. Then below you can draw this way one right angle triangle. And you write here, you write hypotenuse. നിങ്ങൾ വരച്ച റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. ആൻഡ് അതർ ടു സൈഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഗ്സ് എന്ന് എഴുതാം. Then ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ആസ് an example you can give the measurements as 3, 4 and 5. Then below you write 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Then here you can write the property in a right angle triangle. That is very important. In a right angled triangle. In a right angled triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of legs. Sum of the squares of legs. അപ്പോൾ ലെഗും ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസും ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിടണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, this way you keep it. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of legs. Sum of the squares of legs. All of you write that property and draw the figure. ചെയ്തോ? Okay. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ വരച്ചിട്ടോ. Just below you can draw a triangle. Then ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോറി, റൈറ്റ് ആംഗിൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഈ സൈഡിന് നമ്മൾ സി എന്ന് പേരിട്ടു. ഇനി അതർ ടു സൈഡ്സിന് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പേരിട്ടാൽ ബൈ ദിസ് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ സേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ. നിങ്ങളോട് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ, വേർ സി ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ലെഗ്സ്. അതിനകത്ത് സി തന്നെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സി ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ലെഗ്സ്. ദെൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ. Then you should write the property as this way. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of legs. As in short, we can say a square plus b square is equal to c square, where that c is hypotenuse and a and b are the legs of that triangle. Okay, now we can check. If 3 measurements are there, we can check is it a right angle triangle or not. Or otherwise, 2 sides are given, we can find the third side by this property. Then below you write, completed this much? Miss. Yes, miss. Yes, 1 minute. So you write, check whether the given sides are measurement of a right angle triangle or not. Check whether the given measurements are sides of a right angle triangle or not. Okay, here the given measurements 6, 8 and 10.
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള 3 മെഷർമെന്റ് ഇതാണ്. ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Then below you write if the Pythagoras property holds. Miss, can you tell the Miss, I left and rejoined. Miss, can you tell what you are writing now? You write these 3 measurements and you write if the Pythagoras property holds, the triangle must be right angled. Pythagoras property holds, the triangle must be right angled. അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണോ അല്ലയോ? That we have to check. So how can Miss, we can you check? tell the title again? Then first you copy this much, after that I say. Miss, we can keep 10 as the hypotenuse. Then every time the longer side should be the hypotenuse. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലോങ്ങർ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഈ ലോങ്ങർ സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 10 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8 സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഇത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. Miss, can you say what you wrote after property? Hold, HOLDS. Okay, Miss. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 സ്ക്വയർ 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8 സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് 10 സ്ക്വയർ? 100. 100. വാട്ട് ഈസ് 6 സ്ക്വയർ? 36. 8 square is 8 into 8. 48. That is 48. 8 into 8. 64. 8, 8, 64. 64. Then what is 36? 64. 64. Is it 100? Ano? Yes. Yes, Miss. Yes. Yes, Miss. Yes, Miss, it is Yes, 36 100. and 64, that is equal to 100. That means these numbers, it satisfies Pythagoras property. That means it is a right angle triangle. Okay. Then we can draw this way one right angle triangle, because here the hypotenuse square, that is same as sum of the squares of other two sides. So it satisfies Pythagoras property. That means it is a right angle triangle. So you can write it is the measurement of a right angle triangle. It is the measurement of a right angled triangle. It is the measurement of a right angled triangle. Okay. Now I will give another measurement. Okay, only 2 more questions, then we can leave. So next one, if I take 5, 12 and 13. Can you check it? 5, 12 and 13. Then which will be the hypotenuse? 13. 13. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? 13 സ്ക്വയർ 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു നോ വാട്ട് ഈസ് 13 സ്ക്വയർ? 13 into 13 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 169 ആണ് 13 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഈസ് 5 സ്ക്വയർ? 25. 25. 12 സ്ക്വയറോ? 12 into 12 144. 12 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 144 ആണ്. 25 plus 44 is it 144? Is it 169? ശരിയാണോ? Yes. Yes. So it is also a right angle triangle. So it is also the measurement of a right angle triangle. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇത് ഈക്വൽ അല്ല, നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ
then you can say that is not the measurement of a right angle triangle. അതായത് ലോങ്ങർ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. All of you clear? Yes. So you take exercise 6.5. Exercise 6.5. Question number 1. Can you just read? You please wait. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you please wait. After that I will say after completing this one. Okay, here 6.5 the question listen. PQR is a triangle right angled at P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. PQR അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയിൽ അവിടെ വരണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ P വരുന്നത്. That you clear? PQR is a triangle right angled at P. Then ഇത് ഇത് P ആയിട്ട് എടുത്താൽ other two vertices you can take Q and R. ഏത് സൈഡ് വെർട്ടെക്സ് വേണേലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, PQR ഇവിടെ Qവും ഇവിടെ R ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ then Q and R if you change the place that's okay, but anyway P should be here. A right angled at P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ഇവിടെ തന്നെ വരണം. PQR is a right angle triangle. Then PQ that is 10 centimeter. ഇതാണ് PQ, that is 10 centimeter. And PR 24 centimeter. ഇത് 24 centimeter. Then find QR. ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. That means right angle triangle ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Two sides are given. Then you can find the third side. How can we find the third side? Third side has to be greater than both the legs. Then how can you find it? By Pythagoras property. Third side the square എന്ന് പറയുന്നത് sum of the squares. We do the squares and then we add it and then we divide by the same so square. You can write QR square. QR square എന്ന് പറയുന്നത് PR square plus PQ square ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബൈ പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി QR square is equal to PR square plus PQ square. Then that is QR നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. QR square is equal to PR എന്ന് പറയുന്നത് 24 തന്നിട്ടുണ്ട്. 24 square plus PQ that is 10 square. Then you can find 24 square, 24 into 24, that is I think 576 ആണോ? 576 ആണോ? 576. Okay, then 10 square, the 576. then plus 10 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100. Okay, that is 576. So QR square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ now it is, what is QR square? QR square is 676. 67 square. So QR, that is square അറിയാമെങ്കിൽ Miss, you have to find the half of it. Not half, square root of 676. Then we use this symbol. ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ then for finding the value we can take square root. That means square root എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. 3 square 9 ആണെങ്കിൽ we can write square root of 9 means 3. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. Then it will be clear. 3 square is 9. Then square root of 9 means ഏത് നമ്പറിനെ 2 times multiply ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 9 വരുന്നത്. That is the number. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ square root of 25, what is square root of 25? 5. Then what is square root of 81? 9. Okay, ഇങ്ങനെ ഏത് നമ്പറിന്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ that you will study in next year. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. റൂട്ട് ഓഫ് 676. ഇത് ഏത് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 600? എല്ലാ കേസിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല. then 676, that is root of Miss, 388. no 26. 26 ന്റെ
26നെ 2 times multiply ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 676 വരുന്നത്. Okay, miss. So this side is 26. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 24-ൻ്റേത് 576 ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഏതോ നമ്പറിൻ്റേതായിരിക്കും ഈ 676. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ 6 വരണമെങ്കിൽ 4 times 4 6 വരാം, 6 times 6 36 വരാം അല്ലേ? അപ്പോൾ 24 then sometime near number 26 ആയിരിക്കും. That way you guess and write, or otherwise 24 കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 25. 25ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായാലും 5 times 5 ഇവിടെ ഒരു 5 വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അടുത്ത നമ്പർ 26 എടുത്താൽ 26 into 26 ചെയ്താൽ 6 times 6 36 വരാം. അപ്പം നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 6 വരാം. ദാറ്റ് വേ യു ഗസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ ഈ ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ you will study any number square root we can find by different method is there. Okay, that you can study in next year. Okay, miss. Can we Okay. leave? Now, okay, then one more thing. So there is one more question, question number 2, that you can do as a homework. There, in a triangle ABC, you listen. All of you listen that question. Triangle ABC, right angle that is C. AB 25, AC 7, then find BC.